হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো সামনে কালী পুজো, তো কালী পুজো উপলক্ষে তোমাদের জন্য এই লুকটা আমি রেডি করেছি। একটা স্মোকি আই লুক তোমাদের জন্য আমি প্রেজেন্ট করেছি। তো দেরি না করে দেখে নেওয়া যাক লুকটা আমি কিভাবে ক্রিয়েট করলাম। প্রথমে আমি ওয়েট ওয়াইপস দিয়ে ভালো করে ফেসটাকে ক্লিন করে নিচ্ছি। নেক্সট আমি ইউজ করছি গুড ভাইবসের একটি রাইস টোনারটা খুব ভালো, ফেসে ভীষণভাবে হাইড্রেশন দেয়। নেক্সট আমি ইউজ করছি ক্লিনিকের একটা ময়েশ্চারাইজারটা ভীষণই ভালো। তো আমি এটা রেগুলার বেসে ইউজ করি, যাদের ড্রাই স্কিন তাদের তো আমি ভীষণভাবে এটা রেকমেন্ড করব, বাকিরাও তোমরা ইউজ করতে পারো। করছি সুগারের ম্যাটিফাইং প্রাইমার, এটাও খুব ভালো, বাজেট ফ্রেন্ডলি। তো তোমরা এই প্রাইমারটা ইউজ করতে পারো যারা বিগিনার্স রয়েছে। প্রাইমারটা বেসিক্যালি আমি টি জোনে এবং নাকের দুপাশে অ্যাপ্লাই করলাম। নেক্সট আমি ফেসে কালার কারেকশনের জন্য পিএসির এই পট কনসিলারটা ইউজ করছি। তো শেড মেনশনে ডার্ক স্পট রয়েছে, সেগুলোকে হাইড করার জন্য আমি আমার স্কিন শেড থেকে 2 শেড ডার্ক কালার নিয়েছি। এবার একটা কনসিলার ব্রাশের সাহায্যে আমি ফেসের যেখানে অ্যাপ্লাই করেছি প্রোডাক্ট সেখানে ড্যাবিং মোশনে ব্লেন্ড করব। ড্র্যাগ করব না, তাহলে যে প্রোডাক্ট আমি অ্যাপ্লাই করেছি সেটা সরে যাবে। ফাউন্ডেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করছি আমি লরিয়ালের 24 আওয়ার্স ফাউন্ডেশনটা। এটা 24 আওয়ার্স স্টে করে এবং এটা হচ্ছে খুব লাইট ওয়েট, অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা হচ্ছে ফুল কাভারেজ প্রোভাইড করে। তবে ব্রাশের সাহায্যে আগে এটাকে সম্পূর্ণ ফেসে লাগিয়ে নিচ্ছি, তারপর আমি এটাকে একটা ফাউন্ডেশন ব্রাশ দিয়ে ব্লেন্ড করছি। পয়েন্টগুলোতে হাইলাইট করার জন্য আমি পিএসির এই পট কনসিলারটা ইউজ করছি। এটা আমার স্কিন শেড থেকে 2 শেড লাইট কালার। এই বুলেট লিপস্টিকটি, এটা একটা ফুশিয়া পিঙ্ক কালার, দেখতেই পাচ্ছ কিভাবে অ্যাপ্লাই করছি। তারপরে একটা স্ট্রিপলিং ব্রাশের সাহায্যে এটাকে আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। মেকআপটাকে পুরোপুরি সেট করার জন্য আমি এখানে সুগারের ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার ইউজ করছি। একটি পাফের সাহায্যে আমি আমার আন্ডার আইটা আগে সেট করব, আর তারপরে ফুল ফেসটা আমি সেট করব। ফেসের যে এক্সেস পাউডারটা রয়েছে সেটা ব্রাশ দিয়ে ভালোভাবে পলিশ করে ঝেড়ে দিচ্ছি। কন্ট্রোলিংয়ের জন্য পিএসির এই কন্ট্রোল পাউডারটা ইউজ করছি। আমি খুব লাইট কন্ট্রোল করতে পছন্দ করি, তাই আমি খুব লাইট হাতে কন্ট্রোল করব। চিকবোনে অ্যাপ্লাই করছি, জ লাইনে অ্যাপ্লাই করছি, নোজে আমি অ্যাপ্লাই করব নোজটাকে কন্ট্রোল করার জন্য, অ্যান্ড ফোরহেডে আমি অ্যাপ্লাই করব। ব্লাশ হিসেবে ইউজ করছি আমি ফেসেসের এই ব্লাশটা। এটা খুবই একটা সুন্দর পিঙ্কিশ কোরাল কালার, যেটা অল স্কিন টোনে স্যুট করে, আর আমারও খুব পছন্দের কালার এটা।
হাইলাইটার হিসেবে ইউজ করছি মেবেলিনের মাস্টার ক্রোম হাইলাইটারটা, শেড হচ্ছে মোল্টেন গোল্ড। এই ব্রো পাউডার প্যালেটটা আমি ইউজ করছি। এখানে মিডিলে ডার্ক ব্রাউন শেডটা নিয়ে আমি আমার আইব্রো ড্র করছি। দেখাবো, তো সেই কারণে আমি একটা ব্লু কাজল নিয়ে আমি আমার পুরো আইলিডে আগে লাগিয়ে নিচ্ছি। তারপরে কাজলটা যেখানে লাগানো শেষ হয়েছে তার এজেসগুলোতে আমি আঙুল দিয়ে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি যাতে কোনো হার্শ লাইন না থাকে। সেমভাবে আরেকটা চোখের লিডেও আমি ব্লু কাজল অ্যাপ্লাই করছি, তবে এটা আঙুল দিয়ে আমি ব্লেন্ড করবো না, এটা তোমাদের আমি ব্রাশের সাহায্যে ব্লেন্ড করে দেখাচ্ছি কিভাবে ব্লেন্ড করতে হবে। এখানে আমি একটা ব্রাশ নিয়েছি যার মুখটা একটু স্টিফ, তো সেই ব্রাশটা দিয়ে আমি আমার ব্লু কাজলের যে এজেসটা রয়েছে সেটা ভালোভাবে ব্লেন্ড করছি। সবটুকু ভালো করে ব্লেন্ড করা হয়ে গেলে প্যালেট থেকে একটা ব্রাউন শেড নিয়ে একটা ছোট ব্লেন্ডিং ব্রাশের সাহায্যে ক্রিজে আমি ভালোভাবে ব্লেন্ড করব যাতে ব্রাউনের সঙ্গে ব্লুটা ভালোভাবে মিক্স হয়ে যায় আর যেন কোনো হার্শ লাইন না থাকে। এবার পিএসির এই কন্ট্রোল পাউডারটা সেটা অ্যাজ এ লাইট ব্রাউন কালার হিসেবে আমি ইউজ করছি আমার আপার ক্রিজে, এবং একই সঙ্গে আমি আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনেও অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। এবার প্যালেট থেকে আমি একটা ব্লু শিমার কালার নিয়ে আমি আমার পুরো আইলিডে অ্যাপ্লাই করে নেব। প্যালেট থেকে আবারও একটা ডার্ক ব্রাউন নিয়ে আমি আমার ক্রিজে অ্যাপ্লাই করছি এবং ভালোভাবে সবকিছু ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। নেক্সট একটা সরু পেন্সিল ব্রাশ নিয়ে সেম ডার্ক ব্রাউন কালারটা আমি আমার লোয়ার ল্যাশ লাইনে ভালোভাবে ব্লেন্ড করছি। ব্ল্যাক কাজল নিয়ে আমি আমার লোয়ার ওয়াটার লাইন এবং লোয়ার ওয়াটার লাইনের বাইরেও একটু লাগিয়ে নিচ্ছি। তারপর একটা পেন্সিল ব্রাশের সাহায্যে আমি ভালোভাবে কাজলটাকে স্মাচ করে নিচ্ছি।
মাছ করা কাজলের সঙ্গে আরেকবার ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। নেক্সট আমি একটা ফ্ল্যাট আইশ্যাডো ব্রাশ নিয়ে একটা শ্যাম্পেন শিমার শেড নিয়ে আমি আমার ব্রাউ বোন এবং ইনার কর্নার হাইলাইট করে নিচ্ছি। এরপর আইশ্যাডো করার সময় আন্ডার আইতে যে এক্সেস পাউডারটা রাখা হয়েছিল ব্রাশের সাহায্যে ঝেড়ে দিচ্ছি। পিএসএল লিপ লাইনারটা দিয়ে আমি আমার লিপে আর আউটলাইন করে নিচ্ছি এবং লিপটাকে একসঙ্গে ফিল করে নিচ্ছি। মাই মেকআপ স্টোরের এই লিকুইড লিপস্টিকটা আমি অ্যাপ্লাই করছি। এটা একটা নিউড শেড, দেখতেই পাচ্ছ। যেহেতু আমি আইসটা খুব বোল্ড করেছি তাই আমি লিপসটাকে একটু স্যাটিল রাখছি। মেবেলিনের কলোসাল মাস্কারা, এটা আমার খুব পছন্দের একটা মাস্কারা। তো এটাই আমি আমার লোয়ার ল্যাশ লাইন, আপার ল্যাশ লাইনে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। মেকআপটা পুরোপুরি লক করার জন্য আমি ফেসেস স্ক্যানারের এই মেকআপ ফিক্সারটা অ্যাপ্লাই করে নিলাম ফুল ফেসে। আই মেকআপটাকে গর্জিয়াস দেখানোর জন্য আমি এখানে একটা ফলস ল্যাশ ইউজ করছি। ল্যাশ গ্লু ইউজ করার পর 20 থেকে 30 সেকেন্ড ওয়েট করে দেন আমরা অ্যাপ্লাই করব ল্যাশটা। তোমাদের যাদের ল্যাশ পরার অভ্যেস নেই তোমরা ল্যাশ নাও পরতে পারো। আমি এখানে পরলাম লুকটাকে কমপ্লিট দেখানোর জন্য। পরে এখানে আমি একটা লেন্সও অ্যাপ্লাই করেছিলাম লুকটাকে আরো গর্জিয়াস করার জন্য। তোমরা চাইলে কোনোটাই ইউজ না করতে পারো। এন্ড নাও লুকটা আমার কমপ্লিট। এই ভিডিওটা তোমরা অবশ্যই পুরো দেখো, আশা করি তোমাদের খুব হেল্প হবে। কেমন হয়েছে লুকটা অবশ্যই জানিও।